Guys, we are going to see about the yesterday நம்ம பேசினது பாலிமார்பிசம் ஒரு டைப்ஸ் வந்துச்சுல ஊப்ஸு இது ஒன் சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ண பரவாயில்ல. கிளாஸஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தனி சாப்டர், இது நேத்தோட கனெக்ட் ஆகிறதுனால நான் 15th சாப்டர் இது பாலிமார்பிசம் போயிடும். இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒன்லி 7 pages கடற்கடன் ஒரே ஷார்ட்டில் எடுத்தலாம். ஓகே, இன்ட்ரடக்ஷன். த வேர்ட் பாலிமார்பிசம் means many forms. நான் சொன்னேன் இல்லையா, பாலினா மெனி, மார்ப்ஸ்னா ஷேப்ஸ். Polymorphism is the ability of a message or function to be disabled in more than one form and another form. In C++, polymorphism is achieved through function overloading and operating overloading. நம்ம ஓவர்லோடிங்ட்டு சொல்லுவாங்க. The term overloading means a name having two or more distinct meanings. overloading is ஒரு மீனிங் இல்லாமல் இன்னொரு மீனிங். அப்படி மதின்றதுக்கு வந்து மதினா நிலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மதிக்கு இன்னொரு அழகு சொல்லுவாங்க, மதி அழகன் அப்படி பேர் இருக்கிறாங்களே. அது மாதிரி the one word have two meanings, that is called overloading. Thus the overloading functions refers to function more than one distinct meaning or meaning. Function overloading. The ability of the function to process the message or data in more than one form is called a function overloading. The more than one form. In other words, function overloading means two or more functions in the same scope shares the same but their parameters are different. In this situation, the function that shares the name are said to be overloading and the process is called function overloading. Same name function is same இருந்து more than one ability வரது function overloading. Okay, the number and types of a function parameter are called function signature அப்படி சொல்கிறாங்க. When you call an overloading function, the compiler determines the most appropriate definition to use. But comparing the arguments types you have used to call the function with the parameter types specified in the definitions. The process of selecting the most appropriate overload function or operator is called overloading resolution. Okay, overload function பண்ணுறச்சே compiler determines the most appropriate definition to use. Which one is want to clarify the meaning correctly? That one is a choosing one. Okay, next needs பார்க்கலாம். Sometimes it's hard to find many different meaningful names for a single action. Consider the situation to find the area of the circle or triangle or rectangle. Float area, circle, float radius, float area, triangle, float half, float base, float height. Okay, float area, rectangle, float length, float breadth. Why we want to use float? But we want to point digits also. We get it to calculate area of circle, area of triangle, area of rectangle. Okay, one example program string using name system void print int I cout it's integer void print double f cout it is a float void print is string c it is a string. Three types: integer, float, string. Int main print 10 10.10 10 0 10 10.1 10. This is a program to determine overloading. This is can also be rewritten as float area, float radius, semicolon, float area, float half, comma, float base, comma, float height, semicolon. With the semicolon, float area, float length, comma, float breadth, semicolon. We are used to area, calculate the area of circle, triangle, rectangle. We want to follow these formulas. Okay, then rules for function overloading. The overload function must differ in the numbers of its arguments or data type. நம்பரை என்ன பண்ணோம், டிஃபர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப் ஓவர்லோட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் கன்சிடர் ஓவர்லோடிங் சேம் டேட்டா டைப் நாட் கன்சிடர் பண்ணுறது. The default arguments of the overloading functions are not considered as a part of the parameter list in function overloading. என்ன சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு, ஆர் நாட் கன்சிடர், டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் ஆர் நாட் கன்சிடர். ஓகே, another one big example as technology using name standard long add long comma long semicolon, long add long comma long comma long, float add float comma float semicolon, int main how many long a b c d float e f g cout enter 3 integers c in a b c d is equal to add a b c cout sum of 3 integers cout enter 2 integers c in a being c is equal to add a comma b semicolon cout sum of 2 integers cout enter 2 floating point in the numbers c in e f g is equal to add e f cout sum of floats long c long g long sum is equal to c plus g return sum
float add float c comma float g float m. Sum is equal to c plus g, return sum. Long add long c long g long h long sum is equal to c plus g plus h semicolon return sum. இவ்வளோ பெருசாக பார்த்து பயந்துடாதீங்க. என்ன சி அவுட்டில் என்ன இருக்குது, என்ன நம்மளை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதை மட்டும் பாருங்கள். என்டர் 3 நம்ம ஃபஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும். என்டர் 3 நம்ம எதனா ஒரு 3 4 5 சம் ஆஃப் த இன்டிஜர்ஸ் 3 + 4 + 5 5 + 9 10 11 12 12 வந்துச்சா. என்டர் 2 இன்டிஜர் 4 6 இதை ரெண்டு சம் பண்ணு 10. என்டர் 2 ஃப்ளோட்டிங் நம்பர் 2.1 3.1 இதை ரெண்டு சம் பண்ணு அவ்வளோதான் 5.2. தட்ஸ் ஆல் வெரி சேம். ஆடிங் ஒரு கஷ்டமாப்பா. இது வந்து பார்க்கலாம் பெருசாக இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஓவர்லோடு இருக்குது. ஓகே முடிச்சா ஒரே ஷார்ட்டில் அப்போ தான் வந்து புரியும். ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோட் கேன் பி அப்ளைட் ஃபார் அ construction as constructions or constructors are special function of classes. A class can have more than one constructor with different signature la irukuma. Constructor overloading provides flexibility of creating multiple types of objects for a class. Okay, இது பார்க்கலாம். As you can stream using semicolon class add int num1 num2 sum semicolon public semicolon add opening cout constructor without parameters. num1 equal to 0 num2 equal to 0 sum equal to 0 add int s1 s2 cout parameterized constructor num1 is equal to s1 num2 is equal to s2 sum equal to 0 add and a cout copy constructor num1 is equal to a dot num1 dot means we using object oops concept. number 2 is equal to a dot num2 sum is equal to 0 void get data cout enter data c1 c in num1 num2 void addition sum num1 plus num2. இங்கே ஒரு டவுட் வந்துருக்கணும். c கீழே தானே வரணும்னா நம்ம கேர்லி ப்ரேசஸ் போட்டு உள்ள ஒரு லோப்பில் அடைச்சிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பே இல்லை. இன்ட்டு வந்து void put data open பண்ணி cout the number or cout num1 num2 t slash t cout the number of the sum of the numbers int main open பண்ணி add a b 10 20 c b a dot get data a dot addition b dot addition c dot addition c dot object a dot put data c out object b put data c out object c dot put data return 0 output பார்த்தீங்க. output மட்டும் பாரு ஈஸியாக. construction without parameterized constructor copy enter the data 20 30 object a 20 30 the numbers are sum of the number 50 object b 10 20 sum of the number 30 c 10 20 sum of the number 30. that's all. addition only or operator overloading. operating plus minus underscore plus is equal to minus is equal to less than greater than. these are all the operators number 3. okay, these are all the types followed by operator that are not overload scope operator. நம்ம ஸ்கோப்பில் பார்த்தோம் scope operator size of member selector member pointer selector turner operator. these are all the not overloader operator. restriction on operating overloader. first point, present and associativity of an operator cannot be changed. no new operators can be created, only existing operator can be overloaded. cannot redefine the meaning of an operator procedure. you cannot change how integer are added, only addition function can be given to the operator. overload operation can have default arguments. when binary operators are overloaded, the left hand object must be an object of the relevant class. these are all the restrictions we want to memorize, not இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு கஷ்டம். இங்கே வந்து 5 மார்க்ஸில் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், hashtag using semicolon class complex int real img public void read cout la enter the real part c la real enter the imaginary part c la வாங்குறோம் complex operator plus complex c2 complex c3 dot real is equal to real plus c2 real c3 dot image is equal to image plus c2 image c return c3 close பண்ணி void display cout real plus image I int main another int main so complex c1 c2 c3 semicolon int choice contact cout enter the first complex number cout c dot read c2 dot read cout enter the second complex number c3 c plus 1 c2. okay, enter the first complex number, enter the real part 3, enter the imaginary part 4, enter the 5 8 sum 8 plus 12 8. that's all. another one example ஓட lesson முடியுது. string dot h using name as class strings. open a public character s20 semicolon void getting character string copy void operator plus strings void string operator plus string objects character cat s comma object dot cs cout contactor string int main strings object 1 comma 2 character string 10 characters 2
String 2 10 cout enter first string scene. String 1 object dot get string 1 cout enter second string scene. String 2 object get string 2 calling plus operator to join consider string object plus object 2. Okay, return enter the first string all caps computer, enter the second string all caps, sign object 1 plus object 2 is equal to computer signs in all caps. Okay, keep supporting our channel. If any drawbacks means comment below. Any suggestions, any clarifications, any doubt means comment, share, subscribe. Thank you so much.